permission. Hi friends, good evening to all of you. This is Shilpa Srinivas, your friendly coach, guide and mentor. Today is a very auspicious day, so we have arranged a very special conversation with a very special person. So before we go ahead, a very happy Guru Purnima to everybody. And I would like to pay my reverence and respect to all the gurus and teachers in my life who have given me abundant knowledge and who have taught me lessons of life. So my pranams to everybody, and let us start with the shloka. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. In our tradition and culture, we respect gurus a lot. Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, and then immediately it is Acharya Devo Bhava. So on this special day, I have invited my guru, the guiding light of my life, who has taught me very precious life lessons. It is Venkat Subbarao sir. A warm welcome to you, sir. Thank you so much. We are immensely blessed and pleased to have you today. Thank you, sir, for joining us. Well, as the name goes, Gu is darkness and Ru is dispelling that darkness. A guru is one who is the dispeller of darkness. He has been that in my life. We fondly call him as VSR Sir, but his full name is Venkat Subbarao Sir. Just to give a very short introduction about him for those of you who don't know him, I'm sure he's very popular and famous because of the work he has done. But let me just give a short introduction. VSR Sir has been in this education industry for more than 2.5 decades. And he has developed some very creative modules and teaching learning practices. He was also an advisor for Children's University, Gujarat, and he has trained master resource people for DSERT, Karnataka government. And he has also developed a very unique math lab where teachers have been using all across India as teaching aids for teaching mathematics and for creating that curiosity in mathematics. And he's associated with more than 1,500 institutions across the globe in terms of academic audit, consultation, and training of teachers and students. Until now, though I do not have the exact figure, he has trained more than 2.5 lakh students and teachers across the globe. So I am truly blessed to have you as my guru in my life. And thanks for joining us, sir. Thank you so much. So we are going to have a very meaningful 1 hour discussion with him. And lots of people have already joined. So thank you for joining us live and a warm welcome to everybody. VSR sir, over to you. So a few words about Guru Purnima, sir. Please, over to you. Thank you, ma'am. As I said, I'll repeat once again. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Ajnanandhasya Lokasya, Jnananjana Charakaya, Chakshurunmilitam Yena, Tasmai Shri Gurave Namaha, Gurubhyo Namaha. So, wish you all very, very happy Guru Purnima. Ellarigu Guru Purnimeya Shubhashayagalu. Madam, first of all, I am humbled by your introduction itself. You are such a great trainer and a teacher. I have seen one of the best teachers and trainers. Your simplicity inspires everybody. That is what great people always speak great things about everybody, and the same thing you did. So thank you so much for your kind words. So just because learned 1% from you, sir. Sorry to interrupt. I've learned that 1% from you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So it's very nice of madam and all the people here because today is such a great day, auspicious day, that Guru Purnima. Perhaps better than me, you all are aware, and you know, in the entire world, I don't think that in any other country there is something called Guru Purnima and of such auspicious day anybody will do. We have teachers' days, we have got children's days, we've got masters' days and all those things. But Guru Purnima is not just a day, it is a lifelong process altogether. True. So before even getting into what is Guru Purnima and what we do,
because we all are there in the teaching and learning process, and many of us are teachers and students ourselves. In one way or the other, we all are students. In Kannada, we say Akshara Matram Kalisidatam Guru. Even one who has taught only one word is also our Guru. Correct. But most often we come across similar words. Many times we call that they all are synonyms: Shikshaka, Acharya, Guru, Adhyapaka, Upadhyaya, lot of words. So I thought that today is such a great day. So let us remember all these people with their definition. Let us also see if we are teaching, and if you are in the teaching line, let us also understand ourselves which plane are we in and which plane we are supposed to go, or which plane we should inspire others to take. See, when we majorly two words, three words normally we use. One is Shikshaka and Acharya and the Guru. Mainly we take three, and remaining all we can bring it there. Correct. And they say Shikshaka is one who gives the Shikshana to others, one who educates others. It's a beautiful terminology. And Shikshaka says that yes, he inspires his students by whatever the knowledge he has got. Okay, Shikshaka has to speak. A Shikshaka has to experiment. He has to show others. And I'm sure many of us are in that plane where really we have some knowledge and promptly we want to give it to others. Next stage is Acharya. Acharya, as the name itself says, Acharana, one who practices what he preaches. So Acharya starts understanding something, start practicing. Others gets inspired by him, looking at his actions. Okay, he is doing something. Yes, we all are very happy. That way, all the parents are acharyas only to their children, because our children started walking, looking at us because we started walking, right? So whether we like it or not, we are acharyas. Our children started smiling us like us because we smiled at them. Our children started loving the word because we started loving the word, right? We all are acharyas. So we practice, and that practice speaks. And what we practice, we speak, and then others get inspiration. It's a beautiful one. But the highest order is the Guru. Guru is one, he need not have to actually speak anything. He has already transformed. Just by his presence, he can bring the changes, right? That is what, Shilpa madam, you are the one of the best communication trainer. So, normally we say a teacher has to speak and has to inspire. A teacher should speak, or a Shikshaka should speak and inspire others. That's beautiful. Acharya has to act and then speak, correct? That is what is Acharya. He will first act and then he starts speaking whatever he did, good things. A Guru acts and he need not have to speak, okay, unless and until he needs it. That's all. Normally, madam, I'll give one small analogy. Of course, in my plane, it is not a scholarly plane, of course. Always I say, whenever I watch people ironing the cloths, iron box or electric press, what we use, Okay. I compare myself as a Shikshaka there, where electric iron has to put effort. Naturally, it has to get heated up by electricity. But certainly, it is there to mold the cloths, right? When you put it on the cloth, naturally, it molds the cloth, it irons, and it makes it so beautiful. The cloth looks so beautiful because of the iron box. Correct. Right? The iron box has to put effort, it has to get heated up, and the heat should transform or transact. Okay, a teacher transacts, a Shikshaka should transact. And when we talk about a lamp, you put little effort to glow. When the lamp glows naturally, it need not have to explain that I am glowing now, because the entire world comes to know and removes the darkness, and people are very happy with that. And finally comes the sun. Sun need not have to put any effort. Just he comes, that's all, out. The entire world gets transformed, right? He enlightens in the entire world. He brightens the entire world. So a Guru's position is that. So fortunate that we remember our great masters and great Gurus. The Guru need not have to do anything. And of course, we all are aware, there are very beautiful analogies about Guru. It's a common term. Normally we say, Guru, we call it as Gukhyat Niguhaiti iti Guruhu, as you said. That is one who takes you away from the darkness, okay, of yes, ignorance, and take you away from the ignorance and make you to know what you don't know, actually, so that you will know that what you don't know, and you also try to become a Guru, enlightened person. And at the same time, Guru means a common thing. Guru Graha we call Jupiter. Guru Taravada Jawabdari we call in Kannada. That is the Guru is big. Guru is very heavy. It is not that Guru should be very heavy physically anyway. Okay, so Guru means heavy. So what is that heaviness? Is the heaviness of the wisdom.
And he's so heavy that unknowingly he bends down because of wisdom. That is what always we say, knowledge prouds that I know so much. Wisdom humbles that I know no more. That is the difference between a Shikshaka and the Guru. Where when I'm a Shikshaka, I gain knowledge and I want to show that yes, I have got the knowledge and I give it to others, spread. And the same thing when somebody becomes the Guru, that is the time they want to remove the knowledge, and it is only the wisdom which says, and they become humble and start bending in front of everybody. So that is the difference between these two. And when we go one step ahead of this, just I want to give us a small analogy of all these things, how Guru thinks and how a teacher actually start thinking. All of us know about Mahabharata, Ramayana, Mahabharata, all those things, of course. In Mahabharata, I was just going through a small analogy where Dronacharya once goes to Drupada. We all know that Drupada actually did the yajna, and he from the yajna his prayer was to get a son from the Yajna Kunda, that the son should be able to kill Dronacharya. That was the main sankalpa for that. So he performs the Yajna, and Drishtadumna comes out of the Yajna Kunda. He's supposed to be son of Drupada. And as soon as he comes out, the story says that yes, he grew up. Okay, he was no child. Immediately became a warrior. He came in the shape of a warrior. Okay. And what was the main intention of the Drishtadumna for his arrival? It is to kill Dronacharya. That's all. Assume if somebody is just taken birth to kill somebody else, what is the fate of that person to whom he is supposed to kill? If somebody says that, yes, I have come to kill you, what is my first reaction on them? Either I'm scared, or I get angry, or I start protecting myself, right? The moment the Drishtadumna took birth, the story says, Dronacharya went to Drupada. And when he went there, immediately Drupada started laughing at him and said, oh, you got scared, so you came here to correct all your mistakes? Dronacharya said, no, 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 no. See, I have not come for that. You are my friend. And you actually did a sankalpa that, okay, you should have a son and he should kill you. I don't want to destroy your sankalpa. Correct? No, as a good friend, I should accept whatever you do. So I am fully in line with you. Let your son kill me. But I have come for a definite purpose. That is, my request is, please make Drishtadumna as my shishya. Okay. Then Drupada gets worried. He says, oh, is it that he will become your shishya so that he will not kill you because of affection? He says, you fool, understand. I have got a boon. Unless and until somebody is Drona shishya, he cannot kill Drona. You got it? If Drishtadumna cannot become my shishya, he cannot kill me. But what is your prayer? Your prayer, sir, that your son should kill me. If he has to kill me, then he should become my student. So please send him a student so that I will train him how to kill me, so that he can kill me. So you are very happy. See the beauty? Okay. Right? You see, this is what is a guru is all about, right? For others' happiness, yes, you are my friend. You want to be happy. I don't have anything, no attachments at all, anywhere. So this is what is our parampara of the guru when it comes to even martial arts. And ours was such a great tradition where everything we used to do for moksha, for self-realization, for betterment of others. And they say long back, thousands of years before, everyone's intention, probably most of the people's intention in our country was to become a guru, at least to become a teacher. And by chance, if they cannot become guru or teacher or whatever it is, they used to become doctors, engineers, all these people. And now, of course, things have reversed, right? If you cannot become anything, then at least become a teacher that way. So when during those days, why everyone was aspiring to become guru is they used to take different paths. And our Bhaskaracharya himself is a great mathematician. He says, this Bhaskaracharya has learned all the Vedas, Vedangas, everything. Finally, he took mathematics as a study subject because to see whether God can be fathomed means even mathematics was for him was path of spirituality to become a guru. Okay, it was not just a subject. See the beauty, right? And our great Lord Shiva who gave us aksharas, okay, Maheshwara Sutras, we call him as Dakshinamurti because he is the one who gave us the aksharas. And the aksharas were given not to speak, not to communicate, but it was the essence and the path to become, to reach the mokshas for the self-realization.
Every word is a bija mantra, right? When we talk about Maheshwara Sutras, if some of you are interested, you please go through that. It's a beautiful thing. Yes, So sir. everything was to bring us to the spiritual path, and everything was to become to the Guru. Before concluding this line, ma'am, later you can ask your tough question to me. So the thing is like this. One of my greatest friends, a spiritual friend, was telling every time in Hindi, there is something called Parasmani, they call in Hindi. Parasmani is nothing but Sparshamani, we call in Kannada. That is, he used to always say, there is a difference between a Guru and Sparshamani. Sparshamani or Parasmani, they say, if that touches any metal, that metal also become gold. Okay, so that is what is Sparshamani they call. Take this Sparshamani, touch with any other metal, iron, suddenly iron becomes gold. Means it has got the ability to convert any metal into gold. Okay, it could be theory, I don't know, but that is what people believe, that money exists like that. So Sparshamani. So he used to say there is a difference between the Sparshamani and the Guru. He used to say, because Sparshamani is very sacred, because by touch only converts everything into gold, another beautiful metal, valuable metal. He used to say there is a difference between the Sparshamani and the gold. Because when you compare Sparshamani and the Guru, for example, okay, Sparshamani and the Guru, he used to say, Guru is superior than Sparshamani because one Sparshamani cannot produce another Sparshamani. Okay, Sparshamani can convert metals into golds, that's all. It cannot produce another Sparshamani. But a Guru can produce hundreds of Gurus. Correct? That is what a Guru is, one who transforms himself and he transforms everybody around him. Okay, so that is the beauty of the Guru Parampara. So Wow. just I wanted to start with this. Yes, yes, ma'am. Please go ahead. Awesome, sir. That was so inspiring. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶಿಕ್ಷಕ, ಆಚಾರ್ಯ, ಗುರು ಅದೆಲ್ಲ. It was very inspiring, especially today's modern generation students. Probably they are somewhere they are lacking that guidance, or they are lacking that particular dedication of teachers. So ಈಗಿನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ the role of teachers in today's society, do you want to throw some light on that, sir? Like as you have explained, in our previous our ancestors, they always wanted to become a guru and then only doctors and engineers, and as you rightly said, the role has been reversed now. The complete situation is reversed, which is actually pathetic. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ, if we have to bring it back to our ancient culture, then teachers should have that interest, ಅಥವಾ they have to be born teachers, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು. Can you throw some light, sir, on the role of teachers and how teachers are supposed to create that curiosity in the students? Yes, ma'am. Madam, normally I tell this, I share one story. I don't know how many times I have shared, but shall I share once again here? Please. So no. All love stories. See, this story. Yes, ma'am. See, today's world, if you say what teachers can do and what we have to do, one is, yes, we all are in the path to become the gurus. Correct? Everyone should become the guru. That is what is the beauty of life. Finally, at the end of the day, we should transform ourselves so that we transform everybody. That should be the motto of everybody. Correct. But today's teachers, is it easy with all the things what is happening now, with all the commotion, confusions? We are in a very, very tough part of the life. And many of us are in a different plane altogether. And is it possible that like we can become like gurus and start inspiring others? But maybe very difficult if you see spiritually, because unless and until you get into that plane of understanding, normally we give the example of lightning. Say when it is a complete darkness, okay, somewhere a lightning strikes. There are few seconds to observe. Suddenly everything becomes very bright, correct? And suddenly it becomes dark. The person who can see the entire world in that fraction of seconds of brightness is a guru, right? That is what self-realization occurs that way. It may happen to, we don't okay, one in billions, right? When they start meditating or doing their penance, suddenly they get the enlightenment inside, like Bhagavan Buddha, for example. How many of us can become that? It's not possible, maybe. But as teachers, even with all staying in this physical plane, with all the confusions, certainly we can do our best, because we can certainly go in that path. Normally, I share one story, ma'am. Okay. You also might have heard many times. Innonsari ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಸರ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಮೇಡಮ್? ಹೇಳಿ ಸರ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಬೇರೆ Yes, ಅವ್ರ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಒಬ್ಬ ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಝೆನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಅವನ್ಗೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮುರಾಯಿಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ, ವೀರ ಯೋಧರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ 18 ವರ್ಷ 19 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಮುರಾಯ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ, ಆಂಬಿಷನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಮುರಾಯ್ ಆಗೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು, ದೃಢತೆ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದ sword of samurai and fight. And they say that it was more than around 4,800 techniques they have to learn to become a samurai. It was not easy. ಆಮೇಲೆ 8 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಮುರಾಯ್. ಈ ಹುಡುಗನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸಮುರಾಯ್. ಬಟ್ ಇವನ ದುರದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣಗಿದ್ದಾನೆ, ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದಾನೆ, ನಂತರಾಣೆ, ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತೆ? ಕತ್ತಿನ ಅವನಿಗಿಂತ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಗೋಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಸಮುರಾಯ್. ಮೇಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸಮುರಾಯ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸಮುರಾಯ್, ಕೆನ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಸಮುರಾಯ್? ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನಗ್ತಾರೆ, ನೀನಾ ಸಮುರಾಯ್? ಕತ್ತಿನ ನಿಂಗಿಂತ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗೋ, ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಾಪ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಒಂದಿನ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ. ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಜಾರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ. ಬಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇವನ್ ದುರದೃಷ್ಟಕ್ಕೋ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೋ ಸಾಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಡಗೈ ಕಟ್ಟಾಗೋಯ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಎಡಗೈ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ನೌ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿ ಇಸ್ ಸೋ ವೀಕ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್. ಬೇರೆಯವರಾದ್ರೆ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಹುಡುಗಂಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮನಸ್ಸಂದ್ರೆ, ಅವ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ರು ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ನಾನು ಸಮುರಾಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯೇನೋ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕಿಸಿದಾನ. ಇಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇವನ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಎಡಗೈ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಸಮುರಾಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಲ್ಲಾರು ಇವ್ನು ಹೋದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರು ರಿಡಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಹೋಗಪ್ಪ, ಮುಂದಿನ ಜನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೀಯ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವ್ನು ಬಿಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದಿನ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಒಬ್ರು ಸಮುರಾಯ್ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಮುರಾಯ್ ಮೇಷ್ಟ್ರು. ಅವ್ರನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ದ ಇವನು. ಸರ್ 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 ನನಗೆ ಸಮುರಾಯ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಸರ್, ಕೆನ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಸಮುರಾಯ್ ಸರ್? ಮೇಷ್ಟ್ರು ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಮುರಾಯ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀನು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆನ್ಸರ್. ಸಡನ್ಲಿ ಹುಡುಗಂಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇವ್ನ್ ಕೇಳ್ದ, ಸರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಹೇಳಿ, ನಾನ್ ಸಮುರಾಯ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಮೇಷ್ಟ್ರನ್ ಕಡೆ ತಿರ್ಗೇ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗ್ಬಾರ್ದು, ನೀನು ಸಮುರಾಯ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗೋ. ಇವನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಇವನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಶುರುವಾಯ್ತು, ಈ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನನ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೀರಲ್ಲ ನಾನು. ಕಣ್ಣಂತ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋದ, ಹೇಳ್ದ, ಸರ್ ನನ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ ನಾನ್ ಸಮುರಾಯ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಮೇಷ್ಟ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ತಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ರು, ನಕ್ಕಿದ್ರು, ಹೇಳ್ದ, ಆಗ್ಬೋದಪ್ಪ, ನೀನು ಸಮುರಾಯ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಾಗ್ಬಾರ್ದು? ಈ ಹುಡುಗಂಗ್ ಅಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ, ಅಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ, ಗುರುಗಳೇ ನಾನು ನಿಮ್ ಶಿಷ್ಯ ಆಗ್ಬೋದಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಸಮುರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬಾ ಅಂದ್ರು. ಇವನು ಮೇಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಎಫರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಶಿಷ್ಯನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ. ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿ ಆಸೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಈ ಹುಡುಗಂಗೆ. ಆಸೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ದ, ಸರ್ ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮುರಾಯ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 8 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ಬೇಕಂತೆ ಸರ್. 4,800 ಆಟೇನೋ ಹೇಳಿದೆ ಇದೆಯಂತೆ. ನನಗೆ ಸರ್ ನನ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನಂತವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಕೈ ಬೇರೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇದೀನಿ ನಾನು ಸಣ್ಣಿಗೆ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರು 3 ತಿಂಗಳು. ಇವನ್ಗೆ ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೇಷ್ಟ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಸಮುರಾಯ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಸಮುರಾಯ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇವ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಮುಖ ನೋಡ್ದ, ಅನ್ಕೊಂಡ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ 12 ವರ್ಷ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನನ್ನಂತವ್ನಿಗೆ ಇವ್ರು 3 ತಿಂಗಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಏನೋ ತೊಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ನಡಿ ಅಂತ ಹೋದ. ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಮೇಷ್ಟ್ರು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ದಿನಾ ಒಂದ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು 3 ತಿಂಗಳು ಆಗೇ ಹೋಯ್ತು. ಇವ್ನು ಒಂದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. 3 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಂಗ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡೌಟ್ ಶುರುವಾಯ್ತು, ಈ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಸೊ ಸೀದಾ ಹೋದ್ರು ಮೇಷ್ಟ್ರ ಹತ್ರ.
ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ದ, ಮೇಸ್ಟ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ನಂಬರ್ 1 ಸಮುರಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಿ. ಅಷ್ಟೊಂದಿದೆ, 4800 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. 3 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರದ್ ನೀವು. ಈ ತರ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ ಸಮುರಾಯ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಮುರಾಯ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಮೇಸ್ಟ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ, ಅಯ್ಯೋ ಹಂಗ ಹೇಳಿದ್ನೇನಪ್ಪ, ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, 1 ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಡು, ಗಿವ್ ಮಿ 1 week's ಟೈಮ್, ಐ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇವನು ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟ ದಿನನೇ ಇದೀನಲ್ಲ, ಇನ್ 1 ವಾರ ಏನಂತೆ, ಸರಿ 1 ವಾರ ಆಯ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನೋ ಗಲಾಟೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಇದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಗಲಾಟೆ. ಹುಡುಗ ಕರ್ಟನ್ ಇಂದ ಆಚೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಮುರಾಯ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲಾತ್. ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಹಾರ್ಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೋರ್ಡ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಈ ಹುಡುಗ ಎದ್ದ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಮೇಷ್ಟ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋದ, ಕಣ್ಣು ಉಚ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ದ, ಮೇಷ್ಟ್ರೆ ಇದೇನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ? ಸೋ ಮೆನಿ ಸಮುರಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್, ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟುಡೇ? ಮೇಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಸಾರಿ, ನಿಂಗೆ ಹೇಳದ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನೀನ್ ಹೋದ್ವಾರ ಕೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾನ್ ಸಮುರಾಯ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುರಾಯ್ಗೂ ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಹೇಳದ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಲೆಟರ್ ಇದು, ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ. ಇವನ ಲೆಟರ್ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಬರ್ದಿದ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ನಂಬರ್ 1 ಸಮುರಾಯ್ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ. ಐ ಗಾಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಮುರಾಯ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್ ಇನ್ ಮೈ ಆಶ್ರಮ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಕರೇಜ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೀಟ್ ಹಿಮ್. ಹಿ ಸೆಂಟ್ ದಿ ಲೆಟರ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಸಮುರಾಯ್ಸ್. ಈ ತರ ಲೆಟರ್ ಸಮುರಾಯ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರ ಸಮುರಾಯ್ಗಳು? ಅವ್ರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ರು, ನೋಡೇ ಬೇಡ ಅಂತ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ. ಈ ಹುಡುಗಂಗಂತೂ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ಕೇಳ್ದ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ರೇ ಅಲ್ಲ ಇರೋದು, only two, we are the only two in ashram. Who is that number 1 samurai? Master said, you. Now this fellow really got doubt. Certainly there is some problem to my master. Correct ತಾನೆ? ತಲೆ ನೆಟ್ಗಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಒಂದ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಒಂದು, ನಂಬರ್ 1 ಸಮುರಾಯ್ ಅಂತ ಯಾರು ಬರೀತಾರ? ಸತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಒಂದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಅವ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯೋಣ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಸಾಯ ಬದಲು ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರು, ಡನ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೇನ್ ಬೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮುರಾಯ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲು, ಸಮುರಾಯ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಸೋತ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಸಮುರಾಯ್ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ, ಬಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಸೋತಾಗ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದ್ರು, ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಟಂಡ್ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಸಮುರಾಯ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಏನ್ 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾನೆ, ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಬಿಗ್ ಸೋರ್ಡ್ with a loud voice. He shouted, who is that number 1 samurai here? Come in front of me. ಈ ಹುಡುಗಂಗೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ತಳ್ಳಿದ್ರು. Just pushed him. This boy went and stood in front of him, and he was not even having uniform, handicapped boy. So that samurai looked at the boy and shouted, hey boy, send that samurai. Where is he? Call him. This boy got completely, his throat got drained. ನಡ್ಗೋ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ, ನಾನೇ, I am the samurai here. Immediately that samurai started laughing and said, your master is a mad person. Okay, why did you listen to him? Go, because one swish you will become 4 pieces, not even 2. Okay, go, you don't even have a sword to fight with me, get lost. This boy ran to master, fell on his feet as usual, started crying, master please leave me, I don't want to be killed like this. Master said, I told no, go, use the technique, go, that's all. Pushed him. Finally the samurai got convinced. Fight began. When the fight began, what happened? Nobody knows what is happening. Within 1 minute, this boy made that samurai to fall down on the ground. That samurai fell down and this boy defeated that samurai. That's all. Correct? No? The moment he falls down, he got defeated. Nobody knows what is happening. Now this boy is the winner. This boy came running to master, started crying and said, master, I defeated 1 samurai. That is enough for my life. Leave me. He said, no, go. Every time the bell rings, the master pushes this boy. This boy goes there, starts fighting. Within 1 minute, he will defeat the samurai in front of him and comes back. Wow. Now almost he defeated all the samurais who have come there, except current number 1 samurai in Japan. Current number 1. Very tall man. Very ferocious looking person. He came and stood. Again this boy went to fight with him. That person said, see, your master sitting there might be doing some black magic on everybody. I know that you cannot defeat all these people. But no black magic work in front of me. Nan munde yavudu mata mantra enu nadiyalla. Artha aitalla?
ಆಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು I have done a ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. I have taken an oath that whomever I defeat, I'm going to kill them. You are a handicapped boy. I don't want to kill you. Okay. At least now, what is your position? Your position is second position. Be happy for second position and go. Okay. ಈ ಹುಡುಗ ಓಡ್ದ ಮೇಷ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ದ, ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಾಕು, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೇಷ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಂಬರ್ 1 ತಾನೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೋಗೋ. ಮತ್ತೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಇವನು ಹೋದ. Nobody knows what is happening. The fight began. Within 2 minutes, this boy made that number 1 samurai to fall down. Oh my God. Now, who is number 1? This boy, handicapped boy, knows only one technique. He is number 1 samurai in Japan. That's all. He does not know anything. Now, nobody knows how it has happened. But everybody has to accept the fact, because this boy in front of everybody, he defeated all the samurais. Now he went to master and started crying, Master, you did some magic. Okay, and you kept up your promise. Thank you so much. Started crying. Master said, hey, I didn't do anything. I don't know any black magic or nothing. That is your potential in you. Your strength in you made you number 1 samurai. That's all. I didn't do anything here. Wow. This boy was puzzled. He asked Master, Master, what are you telling? Without you, your magic, how can I win? He said, no. That is your inner strength which made you to win. This boy said, Master, don't joke. Now I know my strength and weakness. I'm so weak. I don't have left hand also. I'm a physically handicapped person. How can I defeat these samurais? Master said, say once again, what did you say? Boy said, say, Master, ade, ನನಗೆ ಎಡಗೈ ಬೇರೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನನ್ನಂತೂ ನಿಂಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರ, ಅದ್ ಹೇಳದೆಲ್ಲ ಅದೇ, ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಎಡಗೈ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 1000 ಪೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನು. Okay, it is good that you don't have left hand. Otherwise, no, by now you would have been 1000 pieces. The boy was unable to understand. He asked Master, how? Master says, please listen, others. So beautiful. He says, Master says, ನಾನು ನಿಂಗೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಎದುರಾಳಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ನಿನ್ನ ಎಡಗೈಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿನ್ ಎಡಗೈ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿನ್ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು, ನಿನ್ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನೀನ್ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಿರ್ಪೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವನ್ ಪಾಪ ನೀನ್ ಎಡಗೈ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎಡಗೈ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಿನ್ ಹತ್ರ. ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರು ಎಡಗೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. So your success is in your left hand. You don't have a left hand, so you are successful. By chance, if you have a left hand, what would have happened? Gone, no? So ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಈಗ not having a left hand, is it a strength or a weakness for anybody? ನೋಡಿ sir. Not having a left hand, is it a strength or a weakness? Not having a left hand should be a weakness for everybody, alva? Illi hudugan strength agಬೇಕಲ್ಲ. Correct. So that is what a guru does. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವ್ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಅನ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ವೀಕ್ನೆಸ್, ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನೋ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ಕೋತೀವಲ್ಲ. Correct. Who are we to decide what is strength and what is weakness? Why God has given to us this, we don't know really. ಈಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಗುರುಗಳ ತರ ಆಗದೆ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಷ್ಟ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹುಡ್ಕೋ ಬದ್ಲು, ಅಥವಾ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದ್ಲು, ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆ ಒಂದು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಗುರುಗಳಾಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಸೇ ಎ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ಎ ಶಿಕ್ಷಕ okay will certainly help us to identify our strengths and weaknesses. Certainly will help us to identify our strengths and weaknesses. That is what we do our SWOT analysis and all in the workshops, right? But an acharya can always make us to use our strength for betterment of our life. An acharya can always tell us, this is your strength, use it for this. Look at me, I am using my strength. But a guru can convert all our weaknesses into strength unknowingly, without even our knowledge. Right? A boy who is not having the left hand, he was thinking it's a weakness, but Guru found the potential in him, converted that. Correct Allah?
True, sir. So if we cannot become that, at least we can try to do this. Instead of identifying the negative thoughts in the child, we can always say find out the positive and tell them this is your positive points. Yes, sir. Yes, So sir. this is the difference between the three planes, man. So let us speak about only the positive things in our with our people, with our students, with our teachers, in our surrounding. Let us try to use those positive aspects of anybody for the betterment of the society and betterment of themselves. Or if somebody is thinking that this is our weak point, let us try to show them it is not a weak point, but that is the strongest point in their life. The Awesome. moment we realize this, our purpose is served. So what we came for this earth, I think the purpose is served. That is what is a guru does, right? Unknowingly, he inspires and he True. transforms every one of us. Correct, sir. Correct. That was such an extraordinary story. I think people who have heard it, I mean, they have got the summary, they have got the gist of it, that only a guru can convert even your weakness into strength. And he will bring out that hidden potential in you, and he will make you realize what you are truly capable of. That was such an inspiring story, not only to teachers but to everybody, sir. Now, I mean, especially current days, like we are in such a negative environment, so how to bring out positivity in each other and how to stay positive by identifying positivities or by converting negativities into positives. And you brought it out very beautifully in this story, sir. Awesome. That was such a wow moment, and it was very inspiring to us. Thank you so much, sir, for sharing it with us. And the way you shared it in a very beautiful way, I was almost falling, down the mountain when that little boy was falling. So that's the art of storytelling, and you're an amazing storyteller. Well, I forgot to tell you in your introduction that VSR sir is a very popular Vedic mathematician. His videos about Vedic mathematics have gone viral, and he's got immense passion towards mathematics. It's very dear and near to him. So now ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ sir, mathematics ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡ್ಲೆ ಅಂತ. So especially when it comes to math, there is that fear, there is that inhibition, ಅಥವಾ you can say definitely that scare is there. Mathematics means it's the most difficult subject. So is there some tip or some secret you can reveal about mathematics, sir, in general, where everybody can follow? It's fun to do, it is simple, and they really find it like, wow, is it so easy? So can you just share one little secret of yours with our participants? Madam, today is Guru Purnima day, so let us start with one simple analogy. Okay, I sir. just want to ask you and others also Okay. what is India's contribution to mathematics? I'm sure we all know and we all can answer, correct? What Correct. is India's contribution to mathematics? One of the biggest contribution from India to the world of mathematics is zero, right? Many people feel that zero is the contribution. No, we contributed so much. Okay, the concept zero is one of the biggest contribution. Correct. Concept of zero. Yes, sir. Concept of zero is such a beautiful concept. True. And concept of zero itself so beautiful. See, for all the other digits, all the digits 1, 2, 3, 4, 5, whatever, or the alphabet, you have a starting point and an ending point if you follow the scientific process, correct? If you want to write one, normally we write from the top, right? Two, we write like this, or whatever it is. If you follow the systematic process, we know that yes, this is the starting point and this is the ending point. Now let us take the example of a zero, madam. When you write a zero, which is the starting point for that and which is the ending point for that? Correct, Allah? You can start from anywhere. Only one who actually drew the zero knows that from where he has started. Correct? No? That is the mystery of zero. We gave it to the world. Only he knows, only the creator knows that, okay, from where it has started and where it has ended. That's all. Or the first person who wrote the zero probably knows how it was. So that is such a wonderful concept. The moment I speak about zero, I normally give an analogy everywhere. I want to share here also. If you have heard, I don't know. It's a beautiful analogy. Of course, many scholars say for zero is one of the wonderful concepts we gave. It was never a symbol for us anyway. That is what the great scientist Einstein says. We should be grateful to Indians who gave us the concept of zero and the decimal numbering system. Without that, science wouldn't have developed so much. Correct? And we don't know what we gave it to the world for all the advancement, what is happening. It started from here, actually, from this route. Can we imagine a world without zero now? It's impossible, actually. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ
ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಝೀರೋನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ. ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ, ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋನೇ ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ವಿಚ್ ಸೇಸ್, ಯಾರು ತಮಿಳ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್. What do you call for zero in Tamil? Many people say it is called a pujyam. We call pujyam in Tamil. And pujyam is a Sanskrit word. In Sanskrit also, for zero there are many names: Purnam, Shunyam, Shubhram, Shvetam, Pujyam. Lot of names actually from that. Pujyam is also one word in Sanskrit for zero. Okay, it was such a sacred symbol for us. It was never a number for us anyway. True. Just imagine, madam, yaro gurugalno, hiriyarno, if you want to address them with great reverence and respect, normally how do you call them? How do you address them? Pujya. Pujya Swamiji antivala, Pujya Gurugale, Pujya Swamiji ante. The moment I say Pujya Swamiji, am I not calling this Swamiji as a zero Swamiji? ಅಲ್ವಾ? ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ zero ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ, ಅಲ್ವಾ? ಗುರುಗಳನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನೋ, ಹಿರಿಯರ್ನೋ, ಗುರುಗಳನ್ನೋ ಪೂಜ್ಯರೇ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ as zeros ಅಂತ? They are aware that we are calling them as zeros, and they feel proud every time you call them as zeros actually. Okay. Perhaps India was the only country, even today, India is the only country which asked people to become zeros and not heroes. Wow. Where the entire part of the world, alva madam, entire part of the world was asking everyone to become heroes. Be a hero anta. Zero agandre nagtare ಅವರು actually zero ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಬಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಾರನು ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಝೀರೋ ಆಗೋ ಅಂತ ಇದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೀರೋಗಳಾಗೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹೀರೋ ಆಗೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದೋ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀನೋ, ಯಾವ್ದೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಯಾವ್ದೋ ರಾಜ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನೋ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಝೀರೋ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. When we call a great Swamiji or Guruji as zero, Pujyam, that means to say, now these people are not existing in this plane. Okay. To become a hero, you have to gain so many things, Allah. You have to gain fame, you have to gain money, you have to gain knowledge, so many things. Okay. But to become a zero, you have to leave everything. If you call a great man Swamiji as a zero, that means to say, this Swamiji has left all his jealousy, selfishness, anger, all ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸೊನ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪವಿತ್ರರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ? It does not exist now. When we call, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಬಿ ಎ ಝೀರೋ. ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಬಿಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾರು ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೋಪ ತಾಪನೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಬಿಡೋದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆಯವರು ಜೀವನಕ್ಕೋ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. That is what we call purity. Okay, the pure form is the guru. The pure form is the zero, and zero is complete. That's all. Okay, no expansion for that. That is what we used to call them as zeros. Pujire means zero. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರು, ಇವತ್ತೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆರತಿ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಆರತಿ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಶೇಪ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್ ವಿ ಶೋ ಫಾರ್ ಆರತಿ? ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಝೀರೋ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈವನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪೂಜಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪೂಜ್ಯಂ, ದಟ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದಿರೋದು ಪೂಜ್ಯಂ ಇಂದ, ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ, ಓ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಮೇಕ್ ಮಿ ಝೀರೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ನನ್ ಕೋಪ, ತಾಪ, ಅಸೂಯೆ, ಜೆಲಸಿ, ದಿಸ್ ಆಂಗರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಮಿ ಝೀರೋ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಗಾಡ್, ಓ ಗಾಡ್ ಮೇಕ್ ಮಿ ಝೀರೋ ಫಾಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಬಟ್ ನಮ್ದು ವಿಚಿತ್ರ ಮೇಡಮ್, ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ನಮ್ದು. ತಮಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಝೀರೋ ಮಾಡು ಅಂತ, ಬಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನಾನೇ ಕಟ್ಸೋದು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? So my thought and my action is not matching. That is awesome, sir. ತುಂಬಾ ಗಹನವಾದ ವಿಷಯ, in depth information where it's really intense. You mix it with humor and say it's a very beautiful way of saying. But what you said is so perfect, sir, so apt in today's generation. So mathematically, how we can adopt the concept of zero in our life to become a guru, alva sir? Yes, madam. See,
Madam, mathematics and spirituality, as I said, for us, it was not two different parts. It was part of our life. That's what we were liking. And now mathematics and ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ. ಇದು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆದ್ರಿಂದ I'm not getting into conventional mathematics. At the end, if you want some simplification, we can say. Okay. But ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. We all should live like zeros. We all should live like zeros. Zero on its own has no value. But if it is with the other number in the right place, increases the value of that number, not its own. So ಸೊನ್ನೆ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ನಂಬರ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. correct, sir. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಉಪನಿಷತ್ ಸೇಸ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್? ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೇಬಲ್ 9ನೇ ಮಗ್ಗಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀದಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 9ನೇ ಮಗ್ಗಿ ಬರೆದ್ರೆ 9 ಒಂದ್ಲಿ 9 ಅಲ್ಲ, 0 9, 9 ಎರಡ್ಲಿ 18, 1 8, 9 ಮೂರ್ಲಿ 27, 2 7 ಅಲ್ಲ, 9 ನಾಲ್ಕಲಿ 36, 3 6 ಇಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 9 ಹತ್ಲಿ 90, 9 0 ಅಲ್ವಾ? 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ, 9 ಒಂದ್ಲಿ 9 ಅಂದ್ರೆ 0 9 ಬರೀತೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು 0 ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಮೊದಲನೇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಅನ್ನೋದು 0 ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಬೆಲೆ 9. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಾನು 0 ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ನನಗ್ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೌರವ ಕೊಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನೋ, when I remove my ego from me, okay, my value in the society is 9. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದೇ 9 ಹತ್ಲಿ 9ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಯಾವಾಗ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ನನ್ನ ಬೆಲೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ 0. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆಲೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಿಂದ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಗಣಿತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಣಿತದಿಂದ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಥಾಶಿಖಾ ಮಯೂರಾಣಂ ನಾಗಾನಾಂ ಮಣಿಯೋರ್ ಯಥ ತದ್ವದ್ ವೇದಾಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಂ ಗಣಿತಂ ಮೂರ್ಧನಿಸ್ಥಿತಂ. ಹೇಗೆ ಯಥಾಶಿಖಾ ಮಯೂರಾಣಂ, ಈ ನವಿಲುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರೌಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಿರೀಟ ಇರುತ್ತೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಗಾನಾಂ ಮಣಿಯೋರ್ ಯಥ, ಮೊದ್ಲು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಮಣಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಈ ನಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ಪಮಣಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಡೆನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ತದ್ವದ್ ವೇದಾಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರಾನಾಂ ಗಣಿತಂ ಮೂರ್ಧನಿಸ್ಥಿತಂ. ವೇದಾಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ವಿ ವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ as part of our spiritual path, and even mathematics was to help us to become, simplify and purify ourselves, to become good human beings. That was the ultimate aim of learning mathematics, madam. So amazing. That's what I just wanted to say. Amazing. Every time I listen to you, I get amazed at the way you connect things, and you make it very relevant to the current situation, because that is more important, alva sir. Now separate agi kaltre upanishad bere, vedanta bere, and current situation bere, we will not be able to relate it to each other. So that is the beauty of your sessions. We are true admirers of the way you explain it, sir. Thank you so much. Sir, one more thing. I just want to share my experience. Like, I want to remember that beautiful incident. Like, how to surrender to your guru has always helped everybody. When I did not believe in myself, when I did not know my true potential, you were the one who guided me to get into training. Here I want to bring about this incident, not to brag about anything or not to tell about myself, but one particular incident I remember. We were walking towards a big institution where we were supposed to do teacher training, and we were walking from the parking lot to the auditorium, and suddenly you were supposed to take the training session, and you just told me, madam, first half an hour to 1 hour you please handle. You did not tell me can you handle, you said you please handle. And I was in total shock and bewilderment, like, sir, this is the first time I'm here to witness, I'm here to learn from your session, how can I do it? But then I don't know what came upon me. I believed in you rather than believing in myself, because if you have said something, it is like 100% I have to trust it, and I have to blindly go ahead with it. And somehow it went on very well, and maybe the initial 2-3 minutes I was really scared, but I was able to overcome that. But after that day, sir, till date, I have shared this incident with many of my participants in my community, that how you were able to bring out the best in me, in your student. So that is the true potential of a guru, who can identify, as you rightly said, the strength of a student, and to bring it out at the right time. So
today students also have to learn the art of surrendering to your guru, right? It's not only in guru that he has to identify, he has to bring out, but ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ಗುರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಆನ್ ದಟ್ ನೋಟ್, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮಾತು ಸರ್, ಶೇರ್ ಯೋರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೈಟರ್ ನೋಟು, ಸೋಂಬೇರಿತನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ನಂಗೆ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಇತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಎರಡನೇದು, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಫೇತ್ ಇನ್ ಗುರು ಆಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಮೇಡಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದು ಏನೋ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಚೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಗುಗೆ, ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುನೋ ಗಂಡು ಮಗುನೋ ಯಾವ್ದೋ, ದೊಡ್ಡ ಮಗುಗೆ ನಾನು ಬರೋ ತನಕ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಅವರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. they'll be very nicely taking care of each other. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಮ್ಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಎರಡೇದ್ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮನೆ ಒಳಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಫೇತ್ ಇದೆ, ಇದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಅದೇ ತಾನಾಗ್ ತಾನೇ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ಬೇರೆಯವರು ನನ್ನನ್ನ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನನ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇರೆ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಒಂದ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕೋ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಬಾಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಬ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಗಿರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸೋ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸೋ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ, ಬಟ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸರಿ ಮಾಡೋದು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಓದ್ದಂಗೆ ಓದ್ತೀನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತರ ಓದ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ? ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್, ಎವ್ರಿ ಲೆಟರ್, ಅದು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಲ್ಲ, 1000 ಸರಿ ಓದ್ತೀನಿ, ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ನಾನೇ ಇದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತರಿಸೋದು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರದು, ಆಚಾರ್ಯರದು, ಗುರುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ವಾ? ತಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸುಮ್ನೆ ತಳ್ಬಿಡೋರಲ್ಲ, ಬರುತ್ತಾ ನೋಡು ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಬಂದ್ ಎತ್ತೀನಿ ಬಿಡು, ಎನಿವೇ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಚೆ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಬೈಕೋಬೋದೇನೋ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೈಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ತಿಳಿದಾಗ ಬೈಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಬಟ್ ಆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇವರ ಟ್ರೈನರ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ರೈನರ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಟೀಚರ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ who wants to become progressively unnecessary in the life of the child, in the student. ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ who wants to become unnecessary, progressively unnecessary in the life of the student ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಇನ್ ಬೇಡ ನಾನು ನೀನೇನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ, ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಈಗ ಅಮ್ಮ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಮಗು 4 ವರ್ಷದ ಮಗು ಮೇಡಮ್, 3 ವರ್ಷದ ಮಗು, ನೀವ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ? ಮಗು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಮಗುಗೆ 22 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ನಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆ ಮಗು ನಿಮ್ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಗು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ, ಗುರುಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಷ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಲರ್ನ್. ಅವರೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಬೆಳೆಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ಮೇಡಮ್, ಈಗಿನ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮೊದಲು ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಈಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ. ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಉತ್ತಮ ನಿನಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಉತ್ತಮನ, ಗುರು ಉತ್ತಮನ? ಗುರು ಉತ್ತಮ.
ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ, ಯಾವ್ದು ಸ್ವೀಟು, ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟಾ, ಗುರು ಸ್ವೀಟಾ, ಗುರು ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ತರ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಗುರು ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅದು ಈಗಿನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಕೇನೋಪನಿಷತ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದ್ ಹೇಳೋದು ನಿನ್ ಗುರುನೇ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೋಬೇಡ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದೆನ್ ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಡೋಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಗುರು, ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ರು, ನೋಡೋಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೈ ಉರಿ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ, ರೈಟ್? Is both the ways, Shishya and the Guru. Today's scenario, it is much more intense. Okay, students will not accept unless and until they really find the potential in their masters, in their teachers. So for that, only one thing, madam. One is the love and affection. It should be a true love and affection towards this. And the second thing is the real potential. If I got the real potential, naturally the students will accept. It cannot be done forcefully now. It cannot be said. Because, madam, I have got another 2 minutes or? Definitely, sir. Please go ahead. There is one story of olden days. If you compare to today, may not be relevant. The story we may have to change actually. They say it's not a story, but it's really happened with Surdas ji. Okay. You know, Surdas ji, so Dohela ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಸೂರದಾಸ್ ಜಿ ಅವರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಸೂರದಾಸ್ ಜಿ ಅವರು ಕುರುಡ್ರು, ಕಣ್ಣು 2 ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಗುರುಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮುನ್ನ ಅಂತ ಒಬ್ಳು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಂತ ಕರೀತಾಳೆ. ಮುನ್ನ ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅವಳು ಕಲಿಯಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರನೂ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸೂರದಾಸ್ ಜಿ ಮುನ್ನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೆಯೋದು. ಮುನ್ನ ಓಡ್ ಬರ್ತಾಳೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮುನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಸೂರದಾಸ್ ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರೀತಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಸುತ್ತ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಓದಿದ್ದೀವಿ, ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಶ್ರೀಮಂತರು, ಇದಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಇವ್ರು ಏನ್ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಇದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬುಸ್ಬುಸ್ಸು. ಇದು ಸೂರದಾಸ್ ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನು ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲು. ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕುತ್ಕೋತಾರೆ. ಸೂರದಾಸ್ ಜಿ ಅವರು ಅವರ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆನೆ ಕರೀತಾರೆ, ಮುನ್ನ ಬಾಯ್ಲಿ. ಮುನ್ನ ಓಡ್ ಬರ್ತಾಳೆ. ಓಡ್ ಬಂದ್ರೆ, ನೋಡು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತರೋಗು. ಮುನ್ನ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತರ್ತಾಳೆ. ಸೂರದಾಸ್ ಜಿ ಅವರು ಬೈತಾರೆ, ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ದಪ್ಪು ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತಗೊಂಬರೋಗು. ಮುನ್ನ ಓಡೋಗ್ತಾಳೆ, ದಪ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ತರ್ತಾಳೆ. ತಂದ್ಮೇಲೆ ತೆಗಿ 36ನೇ ಪೇಜ್ ತೆಗಿ. ಮುನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ 36ನೇ ಪೇಜ್ ತೆಗಿತಾಳೆ. ಇವ್ರು ಓದಂಗ್ ನಟನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮುನ್ನ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ, ನಂಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ದೀಪ ತರೋದು. ಮುನ್ನ ಓಡೋಗ್ತಾಳೆ, ಲ್ಯಾಂಟಿನ್ ತರ್ತಾಳೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಂಗೇನ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ, ದೀಪ ಹಚ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ದೀಪ ಹಚ್ಚು. ಲ್ಯಾಂಟಿನ್ ಹಚ್ಚಿಸ್ತಾಳೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಟಿನ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಕೋತಾಳ ಅವಳು. ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೀತಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೀತಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ರೂಫೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲು ಹೊರಗಡೆ. ಇವ್ರು ಅವಳು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಬ ಅಂತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವ್ರು ಕಣ್ಣೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. 2 ಸರಿ ಪುಸ್ತಕ ತರ್ತಾಳೆ, ಲ್ಯಾಂಟಿನ್ ತರ್ತಾಳೆ, ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚು ಅಂತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತಾಳೆ, ಇಟ್ಕೋತಾಳ ಅವಳು. ಕ್ವಶನೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೂರದಾಸ್ ಜಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾಕೆ ಹುಚ್ಚತನ, ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮ್ದು, ಲ್ಯಾಂಟಿನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಚ್ಚು, ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಸೂರದಾಸ್ ಜಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ, ನಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮುನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಅಂತ? ನೀನು ಮುನ್ನ ಆಗೋ ತನಕ ನೀನ್ ನನ್ ಶಿಷ್ಯ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಅವ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮುನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯಳ ಅವಳು ಕ್ವಶನೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಗುರುಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಥ ಶಿಷ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಅತೀವಾದ ಭಕ್ತಿ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಇದೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಇದು ಮೊದಲನೇ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವನ್ನ ನಂಬು ಅಷ್ಟೇ, ಗುರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅನ್ನೋದು, ಗುರು ಮತ್ತೆ ಹರ ಇಬ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ನಾನು ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಗುರುಗೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ನಮ್ಮ
ದಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಹರಿ ಇಬ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು. ಎರಡನೇ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. 2 minutes. Sir, if you can tell it in English, ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Sorry. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. We are able to know that it is very good. We are not able to understand. Yeah, sorry. I forgot because I'm from Kannada medium, so okay. Tell in English. Your English is awesome, just for the benefit of everybody. Yes, no, that is very good. So the second story goes like this. Of course, it's a common one. You might have heard, many of you. The second story goes like this. It says once a guru. Okay, there are 2 ashrams next to each other. There are 2 gurus. One guru is very, very strict. He will never allow his students to go out of the way. They should get up to the dot. They should sleep like this. They have to eat only this. They have to study at this particular point of time. Okay, everything is systematic. Next to that was a flexible ashram. Okay, the students are allowed to go out and enjoy life, come back. All these things are there. Always, if there are 2 institutions, madam, one institution is very strict, another is very flexible. Students gothirtaralla, we have seen, okay, what will happen. It has happened to us actually. It might have happened to you also. Okay, some of you. Normally we compare and start blaming our guru. Allah, say how strict he is. Look at them, how happy they are. Correct. Same thing was happening. Once what happened, Guru understood this. He told his shishyas, and all are elderly shishyas. Okay, not youngsters were not there. These are adults. He told his shishyas, okay, come with me. So first time Shishyas thought Guru is asking us to go with him outside. That itself is a great thing because he was never allowing us to go out only. So they all were very happy. They did their makeup and everything and went behind him. He went little further. And what happened? There were all the tobacco, cigarette was there. And Guru went to the shop, got one cigarette, started smoking. Everybody was surprised. What is this Guru doing this? Is it our Guru? Why is he doing this nonsense? Then he told Shishyas, hey, you all are adults, no? What's your problem? Come, you also smoke. The Shishyas could not digest that fact, but Guru forced them. Smoke, no problem. They really smoked. For a moment, their actually ideas about that Guru reduced. Means we were thinking, Papa, our Guru is very strict. He is not so actually. He is also having all these things inside. Very good. So he walked. They also went. They went little further. And Guru was very strict. They were telling every day that you should not eat non-veg, use only vegetable food for all the benefits and everything. There was a hotel. They were selling all mutton and everything. Guru went there, started eating all this meat, everything, products, told his students, you also eat. Now students were really, they didn't know what to do. They were really liking all this. They also ate very happily. Now they became very close to Guru. They forgot that he is their Guru. He has become friend, no, naturally. Went little further. Somebody was selling liquor. Guru went and drank. Asked Shishyas, you also drink. Don't worry. Enjoy today. Now, Shishyas, you know what is their fate. They thought that this Guru is very good, but useless Guru. Correct, no? How we can do all these things as a Guru? But they didn't leave. They also drank liquor and all because they were liking it. Okay. They went further. When they went further, there was a strange thing which was happened. There was a ironsmith. Okay, with hot iron roll. Okay, he was making hot iron cubes. You know, ironsmith, hot iron, red hot iron. He was cutting into cubes for something. Yes. All the red hot iron cubes were coming out. Okay, of the smithy. Guru sat in front of him. He took one fistful of red hot iron cubes and ate it, gobbled up. Actually, he relished that. Okay, he enjoyed hot iron cubes. Ate. He told his teachers, come, eat. Enjoy this. Oh my God. Now, who would come forward? Shishyas were terribly shocked. He said, is it a Guru or a monster? How is he eating this? Shishyas said, no, we cannot do this. Immediately, Guru stood up, smiled and said, my friends, you know something? To do all those things, no? Smoke, eat, drink, everything you are enjoying, correct? You can do all those things when you come to this level. For me, there is no difference between meat, red hot iron, cigarette, food, water, nothing. Okay, I see only him in everything, whatever I do. Wow. Okay, if I can eat the meat, I can eat the red hot iron. Can you do this? The moment you go to that level of seeing him, Almighty in everything, then you can do anything. First of all, you will not do anything at that time because you see him everywhere. Allah Parabrahma is everywhere.
Awesome. Okay. Awesome. The first lesson is go to that level, then you will be beautiful. Okay, you can enjoy whatever you want. First of all, you will not enjoy because for you, there is no difference only between what you are doing. Correct, no, madam? This Awesome. was second instance of the middle age where the first was blindly believe the Guru. People were doing that. Second thing is question Guru, why is he doing something? Is blame Guru and understand what is that and learn. Now the situation has changed. Now you cannot order. Only you be the role model, whether you like it or not. Okay. Correct, no, madam? Let us enjoy what we are doing, good things. So our students also should take us as role models on their own. We cannot force them to make them as role models. Correct, no? I should be ethically right. That is what Confucius says, Reni Li, 3 concepts he gives. Okay, so he says, yes, I should be morally upright always. I should practice only good things. And I should just follow what I say, what I preach. Then automatically others will. Many parents ask me a question. That is, how can I make my child to study in a given time? I tell them, if you want your child to study, then never ask them to study. Okay. The moment you ask them to study, first thing is resistance. But Correct. what you do, Correct. fix up one time, you sit in the corner, start reading something every day. After 1 week, the child realizes that my mother is doing something. He will also open a book and sit next to you. That's all. Correct, no? That is what we have to do now. Unless and until we become acharyas for ourselves, we cannot motivate them. Then automatically we can take them, lead them to the path of the Guru Shishya Parampara. So that's what I wanted to say. So thank you so much, ma'am, for this Excellent, opportunity. sir. Sir, oh, every word you speak and every concept you explain, it comes out of your experience, that immense, abundant experience. So we can understand the true essence of it, sir. It was very inspiring and motivating, and I'm sure all my viewers are extremely lucky to have your session today. We will have more such sessions, and I'm sure you have answered most of the questions. You have clarified, everybody's doubts. And let us hope that we have true acharyas, we convert ourselves into true acharyas and bring out the positivity and best in others. Thank you so much, sir, for sparing your time and joining us. And we wish to have more such sessions in future. Of course, we will, have a community of teachers together where you can address them and motivate them and inspire them. But before ending, I would nudge all, people who are viewing and everybody also, that if you feel that in your life you need mentoring, you need a guru, you need that guiding light, and you need guidance, and especially when it comes to speaking English fluently, our academy called self, which is an acronym for speak English language fluently, we have been training students to speak English fluently in level 1. And of course, we have the mindset coaching and success coaching in level 2. So people who wish to join our academy can contact us, can WhatsApp us on 70191644449. You can always WhatsApp me, and my email ID is given in the description box. So thank you so much for watching. We had a wonderful session. My pranams to you, sir. I bow my head to you. God Thank you. bless you. Thank you Thank so you, much. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.